السلام عليكم جميعا، الله يعطيكم العافية. بدنا نحل اليوم كم سؤال على chapter 5 على 2D و 3D equations of equilibrium. First question 519. حكينا the shelf supports the electric motor which has the mass of 15 kilogram. عندنا هذا الشلف عليه اللي هو electric motor mass 15 kilogram. Center of the mass at this point for this electric motor. The platform upon which it rests has a mass of 44 kilogram. This is the mass of the shelf, 4 kilogram. This is the center of the mass. Assuming that a single bolt B holds the shelf up and the bracket bears against the smooth wall at A. So في عنا هون اللي هو البولت at B، عنا هنا لكن البراكت هاي اللي في إلها اللي هو على smooth wall بترتكز عليه. Determine this normal force at A and the horizontal and vertical components of the action of the bolt on the bracket. يعني إذا بنطلع على الفيبر diagram راح نلاحظ at B في عنا horizontal and vertical component. عند A عندنا normal force عندنا weight of the shelf اللي هو 4 kilogram times 9.81. في عندنا weight of the motor which is the mass 15 kilogram times 9.81. We need to get قديش قيم الرياكشنز الناتجة من البولت vertical horizontal، وعنا اللي هو النورمال فورس. First equation summation forces بالx equal to 0, so we have ax minus bx equal to 0. This first equation, two unknowns. لو ناخد مثلا summation of moment about point B equal to 0, so we have ax times this distance which is 6 millimeter, which is هتعملنا moment counterclockwise minus 4 times 9.81 times this distance هتعملنا clockwise، برضو minus 15 times 9.81 multiplies by this total distance اللي 150 plus 200 مليمتر، برضو هتعملنا clockwise. from this equation نقدر نحسب قديش قيمة ax. عوضها بالequation summation forces بالx equal to 0 طلعنا قديش قيمة bx. summation forces بالy direction equal to 0 في عنا this one بالنيجاتيف this one بالنيجاتيف this one بالبوزيتيف طلع قديش قيمة البي واي. so اللي حكيناه بالتالي عملنا summation for moment about لا equal to 0 طلع قديش قيمة البي اكس. summation forces بالx equal to 0 طلع لنا قيمة ال ax. طبعا هو عمل moment about لا، عملت moment about البي so it's the same. summation forces بالy equal to 0 حسبنا قيم الواي component in the bit B. Another question. Determine the force components acting on the ball and socket at A. عندي هون هذا اللي هو الكوارتر بليت عامل حاطين support ball and socket at A. في عنا اللي هو roller at B. We have this cable at C. So we need to determine the force components على البول socket الموجودين عند A, the reaction at the roller at B, and the tension in the cord CD needed for equilibrium for the Carter circular plate. إذا بنطلع على الفري diagram البول and socket في عنا force components بال 3 dimension بالx وبالy وبالz فرضناهم بهذا الشكل. عند الرولر at B في عندك just normal force اللي هي أو vertical force normal at B. We have this tension between CD. We have already applied forces على plate اللي هو 200 نيوتن this point to another 200 point this point و 350 نيوتن at this point. Apply equation of equilibrium summation of moment about x equal to 0 about this axis x. ايش من عنا AZ AX and AY passing through this axis 350 the same thing, tension the same thing. ضل عنا normal force that times this distance اللي هي 3 meters. عملنا moment counter clockwise عند 200 نيوتن تعمل moment عكسها times 3 meters فهي negative.
we have this 200 meter 200 Newton times this distance اللي هي عبارة عن اللي هي 3 ساين 60. هذا اللي هو 3 اللي هو سقطر times ساين 60 يعطيك this distance. فوجدنا من خلال هاي المعادلة قديش normal force at B. Then we apply summation of moment about the y-axis equal to 0. هاي y-axis في عنا اللي هو 350 نيوتن times this distance اللي هي 2 meters. We have this 200 نيوتن times this distance عمودية اللي هي عبارة عن 3 كوساين 60. تمام. طبعا هاي حتعمل moment in this direction counterclockwise same thing. ضل عندي مين؟ ضل عندي ال AZ بيعمل لي moment clockwise times the distance هاي اللي هي 3 meters. من this equation نقدر نحسب قديش قيمة ال AZ. Then we apply summation forces in the Z direction equal to 0. فعندك tension at CD between C and D. 200 نيوتن down 200 نيوتن down 315 down. AZ up اللي طلعناها هون 333 نيوتن والnormal force 373 نيوتن. summation حسبنا قديش قيمة التنشن بالسي دي. then apply equations of equilibrium. summation forces بالx equal to 0 فيش عندي غير ax فهي equal to 0. summation forces بالy direction equal to 0 فيش عندي غير ay equal to 0. so we applied equations of equilibrium بالmoments وبالforces we get قديش قيم الreactions عند ال A. another problem. Determine the support reactions at the smooth collar at A and the normal reaction at the roller support at B. عندي هون roller at support at B وبالتالي عندي بس normal force أو vertical force. وعندي at A اللي هو collar support وفي عندي force بالy direction و moment بالy direction وعندي force بالz direction و moment بالz direction. So we're going to apply equations of equilibrium. summation of moment about the x-axis is equal to 0. ففي عنا 800 times the 0.8 حتعطينا clockwise so it's negative. 600 Newton times this distance اللي هي 0.8 plus 0.8 برضه حتعطيني clockwise فهي negative. في عندي normal force times this distance اللي هي 0.8 plus 0.8 حتعطيني counter clockwise فهي positive. من خلالها طلعنا قديش قيمة الnormal force which is 1000 Newton. summation of moment about z direction equal to 0. about z direction this force this force this force وال AZ كلياتهم parallel z direction مش حيعمل moment. وال AY passing through this point مش حتعمل moment. فضل عندي moment about z direction فهي الناتجة من الكولر at A فهي 0. summation forces بالy direction equal to 0. مفيش عندي غير ال AY force بالy direction that's equal to 0. then summation of moment about the y direction equal to 0. about the y direction في عندك ال 600 Newton times this distance اللي هي 0.4 بتعملني moment clockwise فهي negative. وعند ال NB اللي طلعناها 1000 times this distance اللي هي 0.4 plus 0.4 برضه هتعمل لي positive moment لأنها clockwise sorry counter clockwise. وفي عندنا المومنت اللي ناتجة من الكولر support at A اللي احنا فارضينها sorry positive. apply the equation of equilibrium من moment about A in the y direction عبارة عن minus 560 نيوتن متر. النيجاتيف ساين معناها انه هي مش بالدايركشن اللي احنا فرضناه هي عكس الدايركشن اللي احنا فرضناه راح تكون clockwise مش counter clockwise. last equation summation forces in the z direction equal to 0 عشان نحسب قديش قيمة ال AZ. وال AZ minus 800 minus 600 plus 1000
طلعنا ال AZ قيمتها 400 نيوتن. So again, steps of solution of free body diagram, apply equations of equilibrium, find the unknowns.